Hello, guys. Hello, my dear doctors and my dear colleagues. Welcome to my channel, New Sai Apollo Hospital and Healthy Talks by Dr. Antagiri. And good morning to all. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటి, ఫిజియాలజీలో ఎన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఏందో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసాము. సో నేను చెప్పబోయే ఈ టాపిక్స్ వచ్చేసి చాలామంది గ్రాడ్యుయేట్ లైక్ ఎంబీబీఎస్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానీ ఎఫ్ఎంజీ ఎగ్జామ్ రాబోయే అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి అండ్ బీఎస్సీ నర్సింగ్, ఎంఎల్టీ, ఫిజియోథెరపీ, జిఎన్ఎం, ఏఎన్ఎం అండ్ పారామెడికల్ కోర్స్ వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఎంసీక్యూస్ కానీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నీట్ పీజీ క్వశ్చన్స్ కానీ దీంట్లో కొన్ని టాపిక్స్లో మనకు యాడ్ అవుతాయి. సో కీప్ వాచింగ్ దిస్. సో వితౌట్ డిలే we just let us go to the point. So today topic is the cardiovascular system. Physiologyలో మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. See here, కార్డియోవాస్కులర్ లాస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు కార్డియో మీన్స్ హార్ట్ అండ్ వాస్కులర్ మీన్స్ బ్లడ్ వెజల్స్. మనం లాస్ట్ టైం జస్ట్ బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం బ్లడ్ వెజల్స్, రైట్? పాస్ చేయి. కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. కార్డియో మీన్స్ హార్ట్, వాస్కులర్ మీన్స్ బ్లడ్. హార్ట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి? బ్లడ్ ఏ విధంగా సర్క్యులేట్ చేస్తుంది, హార్ట్లో ఎన్ని చాంబర్స్ ఉంటాయి, హార్ట్ మజిల్ ఫంక్షన్, కార్డియాక్ మజిల్ ఫంక్షన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కండక్టివ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్లో ఏమేమి ఉంటాయి జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కంప్లీట్గా ఏం అవసరం లేదు. అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్. బట్ బ్లడ్ వెజల్స్ అంటే ఏంటివి, ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? మెయిన్గా వచ్చేసి ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్, రైట్? ఆర్టరీస్ అండ్ veins. Arteries carry the oxygenated blood. Arteries carries the oxygenated blood. Veins carries the deoxygenated blood. ఆర్టరీస్ అంటే మంచి రక్తాన్ని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి సప్లై చేస్తుంది. వెయిన్స్ అంటే చెడు రక్తాన్ని, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆర్ కార్బాక్సినేటెడ్ బ్లడ్ receives the deoxygenated blood from the lower parts of the body, abdomen, head and neck and upper extremities to the heart, right? Veins వచ్చేసి deoxygenated blood ని హార్ట్ కి పంపిస్తుంది. ఆర్టరీస్ వచ్చేసి ఆక్సిజనేటెడ్ మంచి రక్తాన్ని హార్ట్ నుంచి వివిధ పార్ట్స్ కి, బాడీలో ఉండే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కి సప్లై చేస్తుంది. ఎక్సెప్ట్ all the arteries carries the oxygenated blood except which artery carries the deoxygenated blood? Anyone? Right. Pulmonary vein, pulmonary artery. Pulmonary artery except pulmonary artery. All the arteries carries the oxygenated blood from heart to the different parts of the body except pulmonary artery, which carries the deoxygenated blood from heart to the lungs. Just remember this one. Pulmonary artery or pulmonary trunk receive the deoxygenated చెడు రక్తాన్ని హార్ట్ నుంచి లంగ్స్కి తీసుకొస్తుంది. Here also all veins in our body, మన బాడీలో ఉండేటువంటి అన్ని veins deoxygenated blood ఉంటుంది. Except, what is that? Except, what is that? Pulmonary veins. Pulmonary veins. This pulmonary veins carries the oxygenated blood, means manchi raktanni from lungs to heart, right? Pulmonary artery carries the deoxygenated blood from heart to the lungs, and pulmonary veins carries the oxygenated blood, మంచి రక్తాన్ని లంగ్స్ నుంచి హార్ట్కు చేరవేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద
cardiovascular system and its circulation and heart. See here, heart. Just a brief heart guరించి explain చేస్తాను. What is heart? How many chambers are there? What are the specialized conducting system in the heart? We will discuss. So briefly, this is heart, right? This is the right side of the heart and this is the left side of the heart. In the right side of the heart, this is called right atrium. This is left atrium. And this is right ventricle and this is left ventricle. Right? See here, throughout the right side of the heart, entirely throughout the right side of the heart, it contains deoxygenated blood. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్లో మొత్తం వచ్చేసి చెడు రక్తమే సర్క్యులేట్ అవుతుంది, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. హౌ? The left side of the heart, in the complete section, the left side of the heart circulates the oxygenated blood. Means మంచి రక్తం circulate అవుతుంది. How? See here, the right atrium receives the blood. The right atrium receives the blood from the superior vena cava and inferior vena cava. So this is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. Inferior vena cava receives the blood from the lower body, lower extremities, means nothing but lower limb plus abdomen. Lower limb means legs and abdomen. From the legs and abdomen, the inferior vena cava receives the deoxygenated blood into the right atrium of the heart, and superior vena cava receives the blood from head and neck and thorax too. Here also some part of thorax too. Superior vena cava receive the blood, deoxygenated blood from the head and neck and upper limbs. And inferior vena cava receive the blood from the lower extremities, lower limbs, legs, abdomen and some part of the thorax. After receiving the deoxygenated blood from the superior vena cava and inferior vena cava, in the next topic, how the superior vena cava is formed, how the inferior vena cava is formed, we will discuss about the superior vena cava and inferior vena cava in the anatomy subject, right? So just this is only the brief introduction of the heart, how it pumps the blood, how it receives the blood and how it pumps the blood into the several parts of the body, right? So inferior vena cava వచ్చేసి లోయర్ పార్ట్స్, లోయర్ లిమ్స్, అబ్డమెన్, థొరాక్స్ నుంచి బ్లడ్, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొచ్చి రైట్ ఏట్రియంలో పంపిస్తుంది. అండ్ సుపీరియర్ వెన cava వచ్చేసి రిసీవ్స్ ద deoxygenated blood from the head and neck and upper extremities, some part of thorax into the right atrium. After receiving from the right atrium to right ventricle, this deoxygenated blood from right atrium, it pumps the blood into the right ventricle, right? Through the one valve is there, that is called tricuspid valve. In the right side of the heart, in the atrioventricular septum, one valve is present, that is called tricuspid valve. Through this tricuspid valve, from the right atrium, the deoxygenated blood pumps into the right ventricle, right? From the right ventricle, see here, from the right ventricle,
the deoxygenated blood pumps into the lungs. Right? From the right ventricle, here one valve is present. Here also one valve is present. That is called pulmonary valve. Pulmonary valve. These are the atrioventricular valves. This is the pulmonary semilunar valves. I will discuss about left atrioventricular valve, and another valve is present here. Just wait and see. From the right ventricle, the deoxygenated blood pumps into the lungs through the pulmonary valve by pulmonary artery. Just we have discussed about it. Pulmonary artery carries the deoxygenated blood from right ventricle to lungs. All the arteries in the body, మన బాడీలో ఉండేటువంటి అన్ని ఆర్టరీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని, మంచి బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తే, పల్మోనరీ ఆర్టరీ మాత్రం డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్కి పంపిస్తుంది. రైట్? ఫ్రమ్ ద లంగ్స్ the blood, here the deoxygenated blood, చెడు రక్తం రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్కి వచ్చిన తర్వాత, here in the lungs the blood is purified. Deoxygenated blood is purified into oxygenated blood. మంచి రక్తం చెడు రక్తంగా మారుతుంది. ఎలా? మనం తీసుకునేటువంటి శ్వాసలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజన్ బ్లడ్లో కలిసి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి లంగ్స్లోకి వచ్చి, హార్ట్ నుంచి లంగ్స్లోకి వచ్చినటువంటి బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలేసి ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మారుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలేస్తాం, ఆక్సిజన్ని తీసుకుంటాం. వీఆర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ ఆక్సిజన్, ఎక్సేలింగ్, expiration with carbon dioxide. Right? So after the purification of the blood, from here the blood is oxygenated blood pumped into the left atrium. See here. Right? The blood is carried from the right ventricle through the pulmonary valve with the pulmonary trunk into the lungs. After the purification, after the oxygenation of the blood, the lungs pumps the oxygenated blood into the left atrium through pulmonary veins. We have just discussed about pulmonary veins. All the veins in our body carries the deoxygenated blood. Right? మన బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని వెయిన్స్ చెడు రక్తాన్ని క్యారీ చేస్తాయి, ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్. దీస్ పల్మనరీ వెయిన్స్ క్యారీస్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, మంచి రక్తాన్ని లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియాలోకి పంపించేస్తుంది. రైట్? ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ from the pulmonary vein into the left atrium, it sends the oxygenated blood into the left ventricle. Through which valve? Here the tricuspid valve is present here in the right atrium, right ventricle. In between the right atrium and right ventricle, in the right side, the tricuspid valve is present, which allow the blood, deoxygenated blood from right atrium to right ventricle. In the left side of the heart, the atrioventricular septum, one valve is present here which allows the blood from left atrium to left ventricle. That valve is called mitral valve. That is called mitral valve, or this is also called as bicuspid valve. Bicuspid. Bi means two, tri means three. Bi means two, tri means three. Tricuspid valve contains 3 leaflets. Bicuspid means contains 2 leaflets, 2 cups.
Two cuffs present in the bicuspid valve, that is called mitral valve. In the tricuspid valve, right side of the heart, in the atrioventricular septum, it is tricuspid. It contains 3 leaflets. That's why it is called tricuspid, and it is also called mitral valve. This mitral valve allows the blood. ఈ మిట్రల్ వాల్వ్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో ఉన్నటువంటి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి పంపిస్తుంది. రైట్, ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, the blood is pumped into, what is that? What is this? One more valve is present here. These tricuspid and mitral valve, bicuspid valves are called AV valves. AV means atrioventricular. Both atria, both ventricle. ఏట్రియాకి వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఉండేటువంటి సెప్టమ్ పైన ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ఏవి వాల్వ్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ అండ్ mitral valve or bicuspid valve. Another type of valves are present here. These are called semilunar valves, both pulmonary valve and this is called aortic valve. Here, aortic valve. Both pulmonary valve and aortic valve both are called semilunar valve. Aortic valve ni pulmonary valve ni vachesi semilunar valve antam. Pulmonary valve vachesi right ventricle ki pulmonary artery ki madhyalo untundi. Aortic valve vachesi left ventricle ki aorta. This is aorta. Aorta ki left ventricle madhyalo undedi aortic valve, that is called semilunar valve. From the aorta, from the left ventricle, this oxygenated blood, మంచి రక్తాన్ని లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటిక్ వాల్వ్ ద్వారా అయోటకి పంపించి ఈ అయోటా నుంచి బాడీలో ఉండేటువంటి ఆల్ పార్ట్స్కి బ్లడ్ని సప్లై చేస్తుంది. సింపుల్. అయోటా అంటే ఏంటి, ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉంటాయి, అది మనం అనాటమీలో అయోటా గురించి వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. Aorta means it extends as a ascending aorta, arch of aorta, descending aorta, and continues as a thoracic. In the thoracic, it is called thoracic aorta. In the abdomen, it is called abdominal aorta. At the level of L4 vertebra దగ్గర aorta divide అయిపోయి రైట్ కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీ అండ్ లెఫ్ట్ కామన్ ఇలియాక్ ఆర్టరీగా డివైడ్ అయ్యి సో లోయర్ లిమ్స్కి వచ్చేసి లెగ్స్కి వచ్చేసి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద జస్ట్ బ్రీఫ్ explanation about the aorta, right? Simple. This is the heart, 4 chambers heart. In the right side it contains only deoxygenated blood, and the left side it contains oxygenated blood. Right atrium receives the deoxygenated blood from the superior vena cava, inferior vena cava. It sends into the right ventricle through the tricuspid valve. From the right ventricle it pumps the deoxygenated blood into the lungs through the pulmonary valve. From the lungs, after the purification of the blood, this oxygenated blood carried to the left atrium through the pulmonary veins. From the left atria, this oxygenated blood pumps into the left ventricle through the mitral valve. From the left ventricle, this oxygenated blood pumped into the aorta. From this aorta, this oxygenated blood supplies all the parts of the body through the aorta. Right? This is the brief introduction. Right? Pause. So, that was the brief introduction of the heart and blood vessels. And how the heart works. So, heart, it contains a specialized muscle tissue that is called conducting system of the heart. That is called conducting system of the heart. Conducting system of the heart. In the conducting system of the heart means it is a specialized tissue
విచ్ జనరేట్స్ ఇట్స్ ఓన్ ఇంపల్స్. మన హార్ట్లో ఒక రకమైన స్పెషలైజ్డ్ కండక్షన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, మజిల్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ. తనంతట తానే ఇంపల్స్ని ఓన్గా జనరేట్ చేసి కండక్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అండ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కండక్టింగ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్? కండక్టింగ్ సిస్టంలో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఏమేమి ఉంటాయి? సే హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద SA node. SA node nothing but sinoatrial node. This is also called pacemaker of the heart. Pacemaker of the heart. Pacemaker, right? And second one, AV node. AV node. AV means atrioventricular node. SA means sinoatrial node. Atrioventricular node. And third one is bundle of His. Bundle of His. This bundle of His divided into right and left bundle branches. Pause. So SA node, AV node, bundle of His, and this is divided into right and left bundle branches. From there, it contains Purkinje fibers. Purkinje fibers, right? So conducting system of the heart contains 5 parts: SA node, AV node, bundle of His, right and left bundle branches, and Purkinje fibers. హార్ట్లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, రైట్? కండక్షన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అది మీకు చూపిస్తాను, రైట్? లెట్ మీ డ్రా వన్ మోర్ హార్ట్. Again, this is heart. This is right side of the heart. This is the left side of the heart. This is, what is this? Right atrium. This is left atrium. This is right ventricle, and this is left ventricle. This is the AV septum, atrioventricular septum. It contains AV valves. Here also one more valve is present, semilunar valve. These are semilunar valves, right? This is tricuspid valve, this is mitral valve, this is pulmonic valve, this is aortic valve, right? In the heart, the conduction system present like this. SA node is present in the right atrium, right? AV node is present in the right atrium just above the atrioventricular septum. From there, bundle of His is present. This is the bundle of His. Then it divides into right bundle branch black, left bundle branch black, right? From there, it divides into Purkinje fibers. Purkinje fibers. This is the whole conducting system of the heart. This is called SA node. From SA node, it generates impulse and send the impulses to the AV node. AV node through the anterior, posterior fibers.
From the SA node, the impulse is carried to the AV node through the some anterior and posterior lateral fibers. This is AV node. AV node. From the AV node through the bundle of his bundle. It divides into right bundle branch, left bundle branch. From the bundle branches, it sends the impulses throughout the ventricles through the Purkinje fibers. These are Purkinje fibers, right? Simply, the whole conducting system of the హార్ట్లో ఉండేటువంటి కండక్షన్ సిస్టంలో 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి SA నోడ్ అండ్ 2 AV నోడ్, bundle of his right and left bundle branches and Purkinje fibers. SA node is present in the right atrium in the upper more part, పైన ఉంటుంది. SA నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి ఇంపల్సెస్ AV నోడ్కి యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్ అండ్ లాటరల్ ఫైబర్స్ ద్వారా AV నోడ్కి వచ్చేస్తాయి. AV నుంచి బండిల్ ఆఫీస్ నుంచి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచెస్, ఈ బ్రాంచెస్ నుంచి Purkinje ఫైబర్స్ ద్వారా కంప్లీట్గా వెంట్రికల్స్లోకి ఇంపల్స్ని స్ప్రెడ్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ హోల్ conducting system of the heart, right? One more time. Conducting system of the heart, nothing but it is a specialized tissue, specialized muscle present in the heart. Heart lo undetvanti oka specialized tissue. E tissue, what is the function of this conducting system means? It generates its impulse as its own. It generates its impulse as its own and carries throughout the conduction system to depolarize and repolarize the whole parts of the heart. హార్ట్ యొక్క సిస్టోల్ డయాస్టోల్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కండక్టింగ్ సిస్టమ్. ఈ కండక్షన్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ఏమేమి ఉంటాయి? SA నోడ్, సైనోఎట్రియల్ నోడ్ అంటాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేస్ మేకర్. AV నోడ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ atrioventricular node. From there, bundle of his, it divides into 2 branches. One is right bundle branch and left bundle branch. From there, the impulses spread throughout the ventricle through the Purkinje fibers. So this is just a brief introduction about the conducting system of the heart. Next topic, we will discuss about pacemaker potential of the SA node. SA node pacemaker potential, how it depolarize, how it repolarize. For the depolarization and repolarization, what ions are exchangeable from extracellular to intracellular, intracellular to extracellular. SA node యొక్క ఫేస్ మేకర్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, అది యాక్టివేట్ డీపోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి, రీపోలరైజేషన్ అంటే ఏంటి, రీపోలరైజేషన్కి అయాన్స్ ఏ విధంగా ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి, దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. పాస్. SA node pacemaker potential. SA node it has pacemaker potential. Pacemaker potential. This pacemaker potential is also called or restless membrane potential. This is also called restless membrane potential. It is about minus 60 millivolt. Important question. Previously, it was asked in FMG and NEET PG also. In SA node has its own pacemaker potential or restless membrane potential, that is called 60 millivolt. Just watch it now. This is the potential, action potential curve, and this is the time. It represents time. This SA node pacemaker, it has its own threshold. This is the pacemaker potential. It is about minus 60 millivolt, and this is the time.
cardiac cycle has one cardiac cycle is completed in 0.8 second. Everyone knows about this. What is cardiac cycle? I don't want to explain it about what is cardiac cycle. Seconds, right? And this is threshold. This is a threshold stimulus. This is threshold potential. Threshold potential, or this is called action potential. Action potential means it is the minimum energy or minimum stimulus which is required to activate or depolarizes the nerve fiber or muscle fiber or any cell membrane. That is called action potential. So this resting membrane, it is about minus 0, 40 millivolt, minus 20 millivolt, 0, then it is about plus 20 millivolt. See here, SA node has its own pacemaker potential. Why? All the conducting system of the heart లో ఉండేటువంటి కండక్టివ్ సిస్టమ్ అన్నింటికి ఇట్స్ ఓన్ పొటెన్షియల్ థ్రెషోల్డ్ స్టిమ్యులస్, థ్రెషోల్డ్ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది. మరి ఎస్ఏ నోడ్ వై? SA node has its own maximum intensity of the threshold action potential. That is called pacemaker potential. Here, this is the depolarization curve, and this is the repolarization curve, and this is the pre-potential. Carefully observe here. Again, depolarization and repolarization. See, without any stimulus, elanti stimulus lekunda SA node, the fibers in the SA node are in active mode. For that active mode, it needs some potential, that is 60 millivolt. After the activation of the SA node, it just moves forward and upward towards the positivity. Minus 60, minus 40, minus 20, 0 and 20. It moves towards the positivity. This phase is called pre-potential phase. See here, pre-potential phase. Pre-potential phase or restless membrane potential phase. Pre-potential phase or resting membrane potential phase, from here to here, from minus 60 millivolts to minus 40 millivolts. How it occurs? What is the reason? For this pre-potential phase or restless membrane potential phase, the sodium and calcium ions enters into the cell. The influx of sodium and calcium ions, the pre-potential phase may takes place. After the pre-potential phase, this is indicate depolarization. Right? This here pre-potential phase mainly due to the sodium and calcium. Due to the influx of calcium and sodium. Please remember, this is the important point. The influx of calcium and sodium channels into the cell, the pre-potential phase may takes place. After the pre-potential phase, the fiber is depolarized. This phase is called depolarization.
This depolarization is mainly due to the influx of calcium ion. See here also calcium ions enter into the cell. Here also calcium ions are enter into the cell. Due to the entry of sodium and calcium ions into the cell, the prepotential phase occurs. After the prepotential phase, due to the influx of calcium ions, the depolarization takes place. So ikkada calcium enter avutundi, sodium and calcium enter avutundi, ikkada kuda calcium cells loki enter avutundi. Enter avadam valla both prepotential phase and depolarization avutundi. But the main difference means, remember this one, previous MCQ in NEET PG and FMGE, this calcium channels enters into the cell through the T type of channel, right? The T type of channels ద్వారా calcium ions enter అవుతుంది, and sodium channels are enter into the cells through the Feni channel. దాన్నే FN channel or FP channel కూడా అంటాం. Just remember only Feni channel, free sodium ion channel or Feni channel అంటాం. Through the Feni channel, sodium enters into the cell. Through the T type of channels, calcium enter into the T tubule antam, T channel. Calcium enters into the cell. Here in the depolarization, the influx of calcium enter into the cell through L type. So what is L type? What is T type? We will discuss about it in muscle physiology. Muscle contraction, muscle relaxation లో మనం T type of channels అంటే ఏంటివి, L type of channels అంటే ఏంటివి, we will discuss about it in muscle physiology, right? Simple, just remember in the prepotential phase or restless membrane potential phase, both calcium enters into the cell through the T type channel, sodium enter into the cell through the Feni channel or free sodium channel. In the depolarization, calcium enters into the cells through the L type of channels, right? After the depolarization, this phase is called repolarization. This repolarization is mainly due to efflux of potassium. Important. Efflux means exit from the cell into the extracellular. So repolarization mainly due to the efflux of potassium, then it takes place. This is SA node pacemaker potential or restless membrane potential. In the next class, we will discuss about same action potential of ventricular myocyte and action potential at the same time. Along with the topic, we will discuss about heart sounds. Heart sound ante enti and left ventricular pressure loop. Next video, we will discuss about what is cardiac cycle, what are the heart sounds, how it heard, heart sounds ఎన్ని ఉంటాయి, అవి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తాయి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లెఫ్ట్ వెంట్రికులర్ ప్రెజర్ లూప్ కర్వ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈస్ ద టాపిక్ టుడే, cardiovascular system. In the next topic, we will discuss everything. Don't forget to watch this and keep watching our channel Sai Apollo Hospital and Healthy Talks by Dr. Anti. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి. ఏ టాపిక్ అనేది దీంట్లో ఏమన్నా మీకు అర్థం కానిది ఉంటే we will discuss about that topic. Thank you. Have a great day.